from t0 to t1, and then an evolution, what I mean is time evolution, from t1 to t2. Okay, t1 to t2. Alright. വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ if you have a state, right, if you have a state on the right side, it first takes the state from t0 to t1 and then from t1 to t2. Alright. Is that clear? Alright, so these are the two properties of time evolution operator. Now let's try if we can derive an expression or derive or motivate the exact form of this time evolution operator in quantum mechanics. Okay, that's what we'll do next. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സമയങ്ങളിലുള്ള കെറ്റ്സിനെ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത്. ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യു എന്ന് വിളിച്ചു. ഓക്കെ, യുവിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളുണ്ട്. ഒന്ന് സ്കേലാർ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമലൈസേഷൻ കൺസേർവ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു കെറ്റ് നോർമലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അത് നോർമലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻറ്റ് ടു സെയിങ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് ഹാവ് ടു ബി കൺസേർവ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫിസിക്സിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഫിസിക്സിലെ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയല്ലാത്ത ഫിസിക്കൽ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, പക്ഷേ നേച്ചറിൽ അങ്ങനെയല്ല. Alright, we can imagine laws of physics where this normalization is not conserved or distinctions are not conserved, where where the evolution is not completely deterministic. Okay, deterministic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയണം. ഇതിനാണ് ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ അതായത് ഈ എന്താണ് നോർമലൈസേഷൻ കൺസേർവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് കൺസേർവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ, ടൈം എവല്യൂഷൻ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് അല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. Alright, so that's not very interesting. Okay, പക്ഷേ നേച്ചറിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we should have constructed laws like that. But as far as we know, in nature the laws of physics evolve. Laws of physics are deterministic. Alright, deterministic ആണ്, അതായത് യുണീക്ക് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ the laws of physics uniquely determine the state at a later time and uniquely determine the state at an earlier time. Okay, ഇതിനാണ് ഡിറ്റർമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് ഫിസിക്സിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലുള്ള കാര്യമാണ്. റൈറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, രണ്ടാമത്തേത് പ്യുവർലി ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ടൈമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം. അതായത് കോമ്പസിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം എവല്യൂഷനെ സെപ്പറേറ്റ് ടൈം എവല്യൂഷൻസിൻ്റെ കോമ്പസിഷനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. റൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. Alright, now we'll discuss the form of the unitary operator. We'll talk about infinitesimal. I think I'll take a new page. Okay, ഇതുവരെയുള്ള ക്ലിയർ ആയോ? Alright, എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ? എല്ലാവരും പോയോ? 1-2 പേരുള്ളൂ. എത്ര പേരുണ്ട്? വാട്ട്സ് ദ നമ്പർ നൗ? നൈസ്. എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ അതോ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്? ഓൾറൈറ്റ്, ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യു ഓഫ് t0 പ്ലസ് ഡി ടി t0, അതായത് ഇനീഷ്യൽ സമയത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റെസിമലി ചേഞ്ച് ചെയ്ത വേറൊരു സമയം. റൈറ്റ്, അതായത് t0 പ്ലസ് ഡി ടി ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റെസിമലി ഡിഫറെൻറ്റ്, ഓൺലി ഇൻഫിനിറ്റെസിമലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ ടൈം t0. റൈറ്റ്, ഓക്കെ, സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനിങ്ങനെ എഴുതാം. ദിസ് മീൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്: ആൽഫ t0 ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ഹിയർ ഇസ് t0 പ്ലസ് ഡി ടി. ഓക്കെ, നേരത്തെ ടി എഴുതിയിരുന്ന സമയത്ത് ലേറ്റർ ടൈമിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന t0 പ്ലസ് ഡി ടി എന്നാണ്. Okay, this is equal to u of t0 plus dt, t0 acting on ket alpha, t0. Okay, all right. Now by continuity of time, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: ലിമിറ്റ്, in the limit dt tends to 0. Let me write it like this: in the limit
dt tends to 0, this I need an answer from you. Okay, what do you expect? Oh. What do you expect for this? Okay, you can look at this equation. ഈ രീതിയിലാണ് ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. When dt tends to 0, okay, when dt tends to 0, ഇതെന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? Anyone? See, this is a unitary operator acting on ket alpha comma t0, all right, and taking it to a time t0 plus dt, all right, and if dt is 0, if dt is 0, what's the ket you will get? Is anybody there? 1. Yes, good. Okay, 1 or the operator version of 1. Is that correct? It has to be that, because when dt tends to 0, this state and this state are the same, all right? Is that correct? So what you should have here when dt tends to 0 is I, all right? Okay, so we can write it like this. That is the time evolution operator, the time evolution operator, the time evolution operator is merely the unit operator, unit okay. Now this is a good starting point, all right. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ വേരിയേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, all right, if we consider the system at a time which changes only infinitesimally, വളരെ ചെറിയൊരു ടൈം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ചേഞ്ച് ഇൻഫിനിറ്റസിമലി ഫ്രം ദ യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ, അല്ലേ? അതായത് യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ at when dt is equal to 0 is the identity operator or the unit operator, all right. So the time evolution operator when dt equal to 0, the what do you say, the infinitesimal time evolution operator when dt equal to 0 is the unit operator, right? So the infinitesimal time evolution operator when dt is an infinitesimal quantity, infinitesimal quantity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ quantity, അല്ലേ? What do you mean by infinitesimal? What's the meaning of infinitesimal? Okay, it's very close to 0 but not exactly 0. Is that correct? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റസിമലിനെ കുറിച്ച് പറയുക, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാം. An infinitesimal is this is a fancy way of calling it, saying it. Okay, smaller than anything. Okay, if you can imagine a quantity, an infinitesimal quantity is smaller than that quantity, all right, but it's not 0. Okay, so we can say but bigger than nothing. Okay, this is purely a mathematical thing, but it works. We have used it, all of physics and all of differential calculus depends on this, defining this infinitesimal quantity, all right. Okay, so this infinitesimal quantity means if you take an infinitesimal time dt, right, അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ടൈം കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റസിമലേ വേരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐഡൻറ്റി യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റസിമലിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. Is that correct? Right, if dt equal to 0, this is equal to I, right? If dt is a very small quantity, that will change only infinitesimally from the unit operator. Is that correct? Yes? All right, so we can say this thing, the infinitesimal unitary operator, the infinitesimal unitary operator, we'll call it u of t0 plus dt, comma t0, differs from the identity operator, from the unit operator, or from 1, okay, from 1.
only infinitesimally. All right, only infinitesimally. All right, that's an important point. Okay, so this means that we expect the difference, sorry, we expect the difference in okay, to be first order in dt. dt എന്ന് പറഞ്ഞാൽ infinitesimal quantity ആണെങ്കിൽ dt square will be still smaller. Is that correct? Or dt cube will be still even smaller, right? So if dt is an infinitesimal quantity, we can constrain our discussion to the first order terms. All right, അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഇതാണ് പറയുന്നത്. Okay, so നമ്മൾ പറയുന്നത് we expect the difference in u and the unit operator, okay, and the unit operator or the identity operator or 1, right? We expect the difference between this time evolution operator and 1 to be only first order in dt. All right, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we should take dt so small that only first order quantity matters. All right, for example, if you have something like 0,0,0,1, all right, okay, if this is dt, right, or 0,0,0,1, you can take it arbitrarily small, okay, in such a way that dt square is completely negligible. All right, ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും? Yeah, it will be very small. It will be like point, there will be like 12 zeros after this point and then 1. Is that correct? Okay, but we can take dt even smaller in such a way that only the first order quantities matter. All right, so we say that these requirements or the above requirements are satisfied if we choose. All right, so this is a good thing. We are trying to find this unitary operator, right? Infinitesimal operator നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, you say that it is the unit operator when dt equal to 0, and this operator, this time evolution operator, has only what is a first order infinitesimal change compared to the 1, right? The 1 operator, the unit operator. Unitary എന്ന് പറയുമ്പോൾ confusion ആവും. So I'll call this 1. Okay, so this has to change only infinitesimally from 1. So I write it like this. Okay, there's a reason for writing like this. ഇതൊരു operator ആണ്, alright? So you will generally have some operator there and then dt. Okay, and then dt. ഈ I എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. Alright, this you'll understand why I have taken this I outside. You could put it inside this omega, right? ഈ omega cap എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ I വേണമെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാമായിരുന്നു, right? But there's a reason why I took this I outside, alright? That we'll see soon. Okay, now you could imagine there are higher order terms. Okay, you could imagine there are higher order terms, but we choose dt so small that the higher order terms can be completely forgotten. Is this clear? Okay, so let's check now. Right, now is this unitary? Is this unitary up to, let's say, first order? Okay, let's first check this. All right, so we need to find u dagger u, right? That's equal to ഇതിൻ്റെ ഡാഗർ എടുക്കുമ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെ 1 ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഡാഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 തന്നെയാണ്. ദിസ് മൈനസ് വിൽ ബിക്കം പ്ലസ് I omega dagger dt. Is that correct? That's your u dagger. And what is u? I minus. Fine? Okay. So, this will multiply and retain only the first order terms. All right. This is I plus I omega dagger dt minus I omega dt plus, let's say, higher order terms. All right. We'll just write it as order of
dt square. Okay, we take only the first order terms. Is this clear? Alright. In u dagger u equal to I ആണെങ്കിലുള്ള condition എന്താണ്? This term has to cancel with this term. Correct? Right. So we say that u dagger u is equal to I if what's the condition? Omega dagger. Yes, omega dagger is equal to omega. Right? Which means that this is a Hermitian operator. Alright? അപ്പോൾ ഈ ഐ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻറ്റി ഹെർമീഷ്യൻ എന്ന് കിട്ടിയാണ്. ഒമേഗ ഡാഗർ ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഐ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തെഴുതിയത്. അതർവൈസ് ദിസ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ആൻറ്റി ഹെർമീഷ്യൻ. ആൻഡ് ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വി ലൈക്ക് ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ഓൾ ഒബ്സർവബിൾസ് ആർ ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ദാറ്റ് കറക്റ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ ഐ ചോസ് to write it with I and an operator instead of simply an operator. All right. So this is an important point. All right. So for this reason we will say that ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ്റെ ഓപ്പറേറ്ററാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ടൈം ഇവല്യൂഷൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കി, അതിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കി. അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് it is related or it is completely specified by a Hermitian operator. Alright, by a Hermitian operator. Okay, so ഇവിടെ ഏത് Hermitian operator ആണെങ്കിലും റൈറ്റ് നമുക്ക് ജനറലി ഈ രീതിയിൽ എടുക്കാം, I മൈനസ് I and some operator, okay, and some infinitesimal quantity. റൈറ്റ്, ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്ററാണ്, ഇത് ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഹെർമീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഇസ് ദാറ്റ് കറക്റ്റ്? ഇസ് ദാറ്റ് കറക്റ്റ്? അതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തത് അല്ലേ? ഇഫ് ദിസ് ഒമേഗ ഇസ് ഹെർമീഷ്യൻ ദെൻ ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് എ unitary or infinitesimal unitary transformation. Alright, which means that Hermitian operator, if you have any Hermitian operator, you can immediately construct a infinitesimal unitary operator. Okay, is that clear? Whenever you have a Hermitian operator, you can construct easily a unitary operator. Alright, so this is the reason why we say that, okay, this important Hermitian operators are generators of unitary transformations. This is an important point, right? In quantum mechanics, all the unitary transformations like physical displacement of the system or rotation or time evolution, all these are generated, right? Generated by some Hermitian operator. All right, Hermitian operators are generators of unitary transformations. All right. Okay. All right. Now let's check the composition property. All right. Let's also check the composition property. നമ്മൾ ചെയ്തത് we basically wrote an ansatz for your infinitesimal unitary operator based on the fact that it is an infinitesimal evolution operator. Okay, അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇനി നമ്മൾ യൂണിറ്റാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തു. യൂണിറ്റാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആവണമെന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഓൾസോ ചെക്ക് ദ കോമ്പോസിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. റൈറ്റ്, ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഓൾസോ ചെക്ക് ദിസ്. റൈറ്റ്, you can check the composition property like this. We start with u of t0 plus dt1 plus dt2. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Okay, right, we have to check whether this is equal to u of t0 plus dt1 plus dt2 comma t0 plus we are asking whether this is equal to u cap of t0 plus dt1 plus dt2 starting from t0 plus dt1, okay, and then multiplied by u of t0 plus dt1 comma t0. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത്
T0 പ്ലസ് DT1 പ്ലസ് DT2 എന്നുള്ള സമയത്തുള്ള യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററാണ്. അല്ലെങ്കിൽ T0 പ്ലസ് DT1 പ്ലസ് DT2 എന്നുള്ള സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യമായിട്ട് എഴുതുകയാണ്. ഒന്ന്, ആദ്യം T0യിൽ നിന്ന് T0 പ്ലസ് DT1ലേക്ക് എടുക്കുക. റൈറ്റ്, കെറ്റിനെ T0യിൽ നിന്ന് T0 പ്ലസ് DT1ലേക്ക് എടുക്കുക. പിന്നെ T0 പ്ലസ് DT1ൽ നിന്ന് T0 പ്ലസ് DT1 പ്ലസ് DT2ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. റൈറ്റ്, ഈ രണ്ട് ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. വി ക്യാൻ ചെക്ക് ദിസ്. റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ്, ബട്ട് വി ക്യാൻ ചെക്ക്. Okay, so we start with this. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുന്നത് DT2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് I ക്യാപ് മൈനസ് I ഒമേഗ DT2. കാരണം എന്താണ്, ഈ രണ്ടാമത് നമ്മൾ എഴുതിയ ഓപ്പറേറ്റർ DT2 എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ടൈമിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് തരുന്നത്. റൈറ്റ്, കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് T0 പ്ലസ് DT1 എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ ടൈം T0 പ്ലസ് DT1 പ്ലസ് DT2. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാരാമീറ്റർ പറയുന്നത് DT2 ആണ്. ഇസ് ദാറ്റ് കറക്റ്റ്? Okay, and then you multiply it by I minus I omega DT1. കാരണം ഇവിടെ T0യിൽ നിന്ന് T0 പ്ലസ് DT1ലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ പാരാമീറ്റർ DT1 ആണ്. ഇവിടെ T0 പ്ലസ് DT1ൽ നിന്ന് T0 പ്ലസ് DT1 പ്ലസ് DT2യിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് DT2 ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈക്വൽ ടു I മൈനസ് I omega DT2. Okay, oh sorry, I omega DT1. Okay, multiply I with I, you get I with I omega DT1, you get I omega DT1 minus I omega DT2. Okay, and then there's another term I omega square DT1 DT2. Right, but that's like a product of two infinitesimal quantities, so we can neglect. Right, so plus higher order terms. So when you choose your infinitesimal quantity, you have to choose it in such a way that the higher order quantities can be neglected. All right, plus higher order quantities. So we neglect these higher order quantities, and with this we can write it as I minus I omega DT1 plus DT2. And what is this? By definition, this is equal to U of T0 plus DT1 plus DT2, T0. Is that correct? Okay, ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ പാരാമീറ്ററിന് സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് DT1 പ്ലസ് DT2 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ പാരാമീറ്ററിന് സ്ഥലത്ത് DT1 പ്ലസ് DT2 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് T0യിൽ നിന്ന് T0 പ്ലസ് DT1 പ്ലസ് DT2യിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. Is this clear? So we have actually checked that our definition or our ansatz, right, it satisfies both unitarity and the composition property, provided we can confine our attention to the first order quantities. Is this clear? Okay, so composition property is also satisfied. Okay, ഇനി നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇതാണ്. Okay, let's now actually find this particular unitary operator. നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. DT, T0 is equal to I minus I omega DT. ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എഴുതിയത്. റൈറ്റ്, കറക്റ്റ്? യെസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ I എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ്, ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദിസ് ആസ് എ ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് എനി ഡയമെൻഷൻസ്. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ DT എന്ന് പറയുന്നതും ആ രീതിയിൽ ഡയമെൻഷൻലെസ് ആയിരിക്കണം. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ ഒമേഗ DT എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണെങ്കിൽ ഒമേഗ എന്തായിരിക്കണം? It should have like 1 by time. Okay, DT has dimensions time, so omega should have 1 by time, right? Inverse time.
ഇൻവേഴ്സ് ടൈം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? What do you say? What do you call this inverse time thing? Have you heard about this inverse time? What is inverse time? വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ ഇൻവേഴ്സ് ടൈം ഉള്ളതിന്? There's another word for this. Can anyone answer? Yes, frequency. Okay. Okay, ഇതൊരു ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കൽ ഡെറിവേഷൻ അല്ല. വി ആർ ജസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ്. റൈറ്റ്? സോ വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഒമേഗ ഷുഡ് ഹാവ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. റൈറ്റ്? ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഇസ് ദർ എനി, let's look at all this quantum mechanics, the basic, the historical development and all that, and you check, is there any familiar observable? Is there any familiar observable? കാരണം ഇതൊരു ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പ്രോബബ്ലി എ ഹെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത്, റൈറ്റ്? സോ വി ചെക്ക്, ഇസ് ദർ എനി ഫെമിലിയർ ഒബ്സർവബിൾ വിത്ത് ദ okay, we ask this question and then we remember that Planck had found this relation E is equal to h cross omega, right? Omega എന്നുള്ളതിന് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആണ്. സോ വി സീ ദറ്റ് E by h cross has dimensions of frequency, right? Has dimensions of. So indeed there is a measurable quantity with the dimensions of frequency that we encounter often. So probably the corresponding operator is the omega operator here. So we check whether h cap by h cross, okay, this operator, അതായത് E by h cross ന് ഫ്രീക്വൻസി ഡയമെൻഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് h by h cross എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേറെ കാരണം കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ടൈം ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ജനറേറ്റർ ആരാണ്? ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ ടൈം ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ജനറേറ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Is there a generator for time translation in classical mechanics? If you remember the Poisson bracket formulation. Anybody? Now, do you remember things like this? If you have some function of q and p, you can write df by dt, okay, provided it has no explicit dependence on time, etc. But this is the Poisson bracket. Have you seen this thing? All right, so even in classical mechanics, all right, we know that this Hamiltonian is the generator of time translations, right? Hamiltonian is the generator of time translation even in classical mechanics, right? Here we look for a familiar quantity with the dimensions of frequency and we see that it's E by h cross, all right? So this is enough motivation at least, okay? It is some motivation at least to choose omega is equal to h by h cross, okay? Hamiltonian by h cross, all right? So this is fine. Right? So we have actually found the infinitesimal time evolution operator. So the infinitesimal time evolution operator is written as, okay, we'll put all these together. All right, we'll put all this together and write the infinitesimal time evolution operator like this. This is a comma, not a 1. Okay, is equal to I minus I h cap dt by h cross. All right, this is our infinitesimal time evolution operator in quantum mechanics. Okay, all right.
Alright. Now, this we see that the Hamiltonian is the generator of infinitesimal time translations. Alright. If imagine you have the momentum operator here. Alright. But I am just giving you the idea. If you have the momentum operator, you will see that it generates infinitesimal space translations. Okay. It's easy to show that if it's a momentum operator here. Okay, നമ്മുടെ ഈ രീതിയിലുള്ള യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ഇങ്ങനെ ഹെർമേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുക. ഓക്കെ. Alright, so for example, if you have an operator like this, u is equal to, okay, I minus I p by h cross, ഇവിടെ dt എന്നുള്ളതിന് dx. Okay, this is the parameter. Okay, ഇവിടെ time translation ആയതുകൊണ്ട് parameter has dimensions of time. ഇവിടെ space translation ആയതുകൊണ്ട് it has dimensions of space. Alright. Now, this is the unitary operator corresponding to infinitesimal translations in space. Alright, I think I'll just write it down because the first module is okay, we didn't do that. There was not time to do everything. Alright, so similarly, let's just say similarly, u of, I'll write it like this, I hope this is correct, x0 plus dx comma x0. Alright, so this is a translation, this is a space translation, takes the state from x0 to x0 plus dx. Right, this we can write as, I'm not sure if this is the notation followed by Sakurai, but this is the basic idea. Right, I minus I p divided by h cross dx. So we say that, alright, okay, I'll just write. Okay, this is the unitary operator. Let's say infinitesimal unitary operator. Corresponding to space translations. Okay, can you guess for rotation? Can you guess for rotation? Can you guess for rotation? Okay, this I'll write in slightly different notation. I'll write the parameter is an angle, okay, and you also need an axis of rotation. So this is a translation along x direction, right? What we have here is a translation along x direction. Okay, you can easily generalize it to 3 dimensions. All right. You can check the notations in Sakurai, all right? But this is the unitary operator corresponding to rotations or infinitesimal rotations about an axis n cap, okay, about an axis n cap. All right, axis, it could be some direction, right? Can you guess the operator for this? Okay, it's infinitesimal, so there will be an I. What else will be there? What generates rotations? Anybody? If it's a rotation about z axis, is there an operator that you associate with rotations? In classical mechanics, is there a quantity that generates rotations? Anyone? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? റൊട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് എ ഗെസ്, റൈറ്റ്? ടൈം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ്, സ്പേസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ മൊമെൻ്റം ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് റൈറ്റ് എൻ എക്സ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇതെന്തായിരിക്കും? It's angular momentum, right? It has to be angular momentum, correct? So I'll write it like this: the component of angular momentum along n cap.
okay, and then you have the parameter by which the infinitesimal transformation takes place, okay, where J is the angular momentum. This is a vector operator, okay, I think I should put a vector sign also. For example, if it's a rotation about the z axis, then you will have a jz here, right? J vector dot k cap or z cap, right, is the angular okay. So px is the linear momentum operator. So we can use this generator language, all right. We can say that what we have seen actually is that, I'm just summarizing, Hamiltonian operator is the generator. എന്തിൻ്റെ ജനറേറ്ററാണ്? Of time translations, okay, and the linear momentum generator of space translations. Okay, space translations means you are actually translating the system by an amount dx, all right, or something like that. And angular momentum operator is the generator of rotations, okay. It's very important, rotations. There's a deep connection between these things, all right. So what's the reason why we think about it like this? ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടു, നമുക്കൊരു യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? I minus I omega and some parameter, all right, some infinitesimal parameter. I'll write it epsilon so that I can change the quantity, all right. So you see that if this is an infinitesimal unitary operator or infinitesimal operator, then omega is Hermitian, all right. Omega is, this we have already seen, I am just giving you a recap. Omega is Hermitian, okay, if U is unitary. ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? Every Hermitian operator can be associated with a unitary operator in this form. Is that correct? Every Hermitian operator can be associated with a unitary operator in this form, all right. So we can say that every Hermitian operator is a generator of some unitary transformation. Is that correct? Every Hermitian operator, I'm sorry, I'll write it, every Hermitian operator is a generator of what? Yes, some unitary transformation. Okay, and we have identified these transformations. If it's a Hamiltonian, all right, it's a generator of time translations, which is a unitary transformation. If it's a linear momentum operator that you put here and epsilon is a distance, then what you have is a unitary operator corresponding to space translations. And if omega is the angular momentum operator about some axis, all right, and epsilon is a small angle, then this is the infinitesimal unitary operator corresponding to rotations, all right. Okay, Vinny, I think we can stop for now, all right. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യല്ല, വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഫ്രോം ദിസ്. വിൽ സീ ദാറ്റ് ദിസ് യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ച്വലി ഒബേസ് ദ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ, റൈറ്റ്. ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യമുള്ളത്, ഇത് ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്. നമുക്കൊരു ഫൈനൈറ്റ് യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേണമെന്ന് കരുതി, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ടൈം ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സ്പേസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് റൊട്ടേഷൻ വേണമെന്ന് കരുതി. ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ്? The basic idea is that you can build it up out of infinitesimal transformations, കാരണം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ. So any finite transformations can be built from the infinitesimal transformations, all right. You do so many infinitesimal transformations, maybe an infinite number of infinitesimal transformations, and you get a finite transformation, all right.
Okay, so we'll see these things maybe in the next class. Next we'll see the Schrodinger equation. Okay, unitary operator definition പ്രധാനമാണ്. Right? Schrodinger equation കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ Schrodinger പിക്ചറും Heisenberg പിക്ചറും കാണുന്നത്. Okay? Schrodinger equation, it's simple. It won't take much time. I hope that we have done the basic work. You can read through this. So we'll discuss Schrodinger equation. അപ്പോൾ Schrodinger equation നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് Ketzൻ്റെ evolution മാത്രമാണ്. Ketzൻ്റെ time evolution മാത്രമാണ്. Alright? But then there's another way to talk about time evolution, which is to talk about the time evolution of operators. Alright? Operators time നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ പിക്ചറും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഹൈസൻബർഗ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. Alright? And then we'll get the Heisenberg equation of motion, and then we'll do some other things. Alright?